காணாமற் போனோர் தொடர்பான முறைப்பாடுகளை விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் வவுனியா மாவட்டத்திற்கான அமர்வு இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. காணாமற் போனோர் தொடர்பான முறைப்பாடுகளை விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு முன்னிலையில் வவுனியா மாவட்ட மக்கள் இன்று மீண்டும் சாட்சியம் அளித்துள்ளனர். ஆணைக்குழுவின் இன்றைய அமர்வில் சாட்சியம் அளிப்பதற்காக 52 பேருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். என்ன நடந்தது? பயங்கரவாதியால் பிடித்து செல்லப்பட்டார். பயங்கர இயக்கம் புரட்டா எல்விடியா நீங்க அந்த நேரம் வீட்டு இருந்தீங்களா? நான் வீட்டு இருந்து ஓடி போய் ஓடி பார்த்துட்டு இருந்தேன். நீங்க உள்ளோன்னு விசாரிக்க இல்லையா? நாங்க விசாரிக்கல. ஐசிஆர்சி வந்தாங்க, அவங்க கிட்ட தகவல் கொடுத்தோம். போலீஸ்லேண்டிய போட்டோம், போலீஸோ ராணுவத்துக்கு அறிவிச்சோம். அதுக்கப்புறம் உங்களோட தம்பியார கண்டனீங்களா? இல்ல இல்ல. அந்த நேரம் உங்களோட வீட்டு கிட்ட இருந்த எல்டிடி முகாம் எது? தடுப்பு முகாம்களவே பார்த்தீங்களா? இல்ல. போல ஆஸ்பத்திரியில போய் பார்த்தீங்களா? இல்ல. சாரமா அந்த கணேஷ் எந்த மகன் பள்ளிக்கூடம் போனவரா? இல்ல இல்ல. என்ன அவர் கல்யாணம் முடிச்சு அங்க கிளிநீச்சில இருந்தவர், மேசன் வேலை செய்தவர். எப்ப காணா போனவர்? அவர் கிளிநீச்சில இருந்து நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். இந்த பிரச்சனைக்கு முன்னுக்கு எங்க வச்சு காணா போனவர்? அவர் வேலைக்கு போய் அங்க நந்தவர் கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு புள்ள இருந்துச்சு. அவங்கள 14 பேரு எல்லாம் செல்லு அடிச்சு செத்துட்டாங்கன்னு நான் வந்து விசாரிச்சதுக்குள்ள பக்கத்து தானே சொன்னிச்சு. செல் அடிச்சதப்பமா அந்த பிரச்சனை நேரங்க. இப்ப சொன்னாங்க இப்படி அவங்களோட குடும்பத்துல இவர் கடைக்கு போனவரு இடத்துல இங்க வந்து பார்க்க 16 பேரும் அப்படியே அவங்க இவர் எங்க போனான்னு தங்களுக்கு தெரியாதா? பிள்ளைகள் இருக்கா? அவங்க பிள்ளையெல்லாம் செத்துட்டாங்க. அவங்க ஒருத்தரும் இல்லையா? மரண சார்ஜ் பத்திரம் இருக்கല്ലോ, அது கிடைக்க இல்லையா? நீங்கள் மரண பத்திரம் தேடி எடுக்க உங்களுக்கு கிடைக்க வேணும் என்று விரும்புறீங்களா? I don't want. She ferociously denies. He wants the child back. புள்ளைய உயிரோட கொண்டு வந்து மரணத்தை போயிட்டு நான் என்ன மரணத்தை போயிட்டு நான் வாங்குறது என் பிள்ளைய உயிரோட கொண்டு போயிட்டு நான் மரணத்தை you killed my child was I don't want. 2 பேர் காணா போனோம். both are same, both complaints. எப்படி காணாமல் போனவர்? பைக்ல வவுனியா போனவர் வர எல்லாத்திலும் நேரத்துல அந்த பகுதி யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது? ஆமிதான் இருந்தது. அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய தம்பியை நீங்க கண்டனீங்களா? காணல. President Mahinda Rajapaksa says that he has no intention of breaching the trust placed in him by the people of this country. Speaking at a rally held in Nawalapitiya, the president noted that the presidential election would be one that would decide the fate of the nation. The second campaign rally organized to ensure the victory of President Mahinda Rajapaksa at the presidential election was held in Nawalapitiya today. The president received a raucous welcome from the crowd when he arrived at the rally. None of the brothers were brought into politics by me. They were brought in by Madam Bandaranaike. Even I was brought in by Madam Bandaranaike. Back then, she called the Honorable Speaker Chamal Rajapaksa and asked him to enter politics. He refused, and when he refused, they gave it to me. Then she called him again. She told him to contest at the by-election. That time, he resigned from his job and joined. Basil was the party secretary, or assistant secretary. I got 27 votes and Basil got 97 votes. That is how he came into the fray in 77 from the Mulpirikala electorate. It was given by her and not by me. That is why we respect her to this day. That is why her portrait hangs in our homes to this day. That is the respect we have for her. We do not forget the past, so do not throw stones from glass houses. That is all I have to say. This will be an occasion that will decide the fate of the nation. It must go to a trusted, responsible and accountable person. The president also spoke on the development program.
We gave infrastructure facilities to the village. 98% of the houses in Sri Lanka have access to electricity. There is only 2% left, and I have instructed that they be given electricity as well before the 31st. I can say to you fearlessly that the only country in the region that will provide electricity 24 hours a day to 100% of the country will be Sri Lanka. You will never be able to develop a country if you only target elections. We must undertake the necessary tasks to ensure the welfare of the majority of the people. There can be no social injustice against any person. That is why we have electricity. That is why the roads in the country have been built. How long does it take you to go to Colombo on these roads? It takes 4 hours. But in a few more days, you will be able to go to Colombo in 1 hour and 15 minutes. Some people want a stagnant society. I want a progressive society. Several MPs and ministers from the United People's Freedom Alliance also addressed the rally. There was a slight tickle that we felt over the past few days. Why? Secretary Sirisena suddenly left us. The Central Committee met, and at the Central Committee meeting, the President's name was proposed by Minister Nimal Siripala de Silva. The proposal was seconded, and our Sirisena started applauding. Everywhere there is talk of hoppers and talk of coffee. If you eat hoppers, there is one result, and if you drink coffee, there is another result. The hopper is cooked in the pan. The batter is poured into the pan, the oil is poured into the pan, it becomes tasty in the pan. But at times, the hopper forgets the pan. Similarly, our Maithripala Sirisena, who became a tasty dish bathed in oil and milk, forgot our President Mahinda Rajapaksa. Sarath Fonseca, who received the strength and support of everyone there, was defeated by 1.8 million votes. I wish to say to you that Sirisena, who does not have anyone's support and is barely limping along their side, will be defeated by 250 million votes.